cobertura do Cannes Lions desse ano tem o apoio do Itaú, suas escolhas, isso muda o mundo. Sapien Nitro, criando histórias para um mundo sempre conectado. Though means it's the best of all time, and then it takes its place in some kind of a Hall of Fame. And we didn't see anything that quite went to that level, although we did see a piece, the Honda Type R, but they didn't enter it in this category. So I think that could have won the Grand Prix easily. I'm pretty sure the jury all would have agreed on that one, but I tried to get them to put it in, they couldn't do it. So I think the pieces we awarded are golds and fantastic, but it shows that the category has some more growth to do to have a lot of Grand Prix candidates. I still think Brazil does some of the very best work in the world, and ALMAP is our sister agency, and just I think the world admires and looks up to what Brazil does. And if you look across the whole Cannes show, you see some fantastic things from Brazil. So my hat's off to you. So we had two categories to think about, integrated and titanium, and they're very different from each other. With integrated, you know exactly what the job is. Did it have many different media in it, and did they all work together to create one idea? In titanium, the purpose of titanium is a mystery. It's supposed to be undefinable, and what makes it special is it means that every year a new jury, a new group of people get to decide what the titanium means. In the end of the process, where we ended up, was the integrated campaign was emotional. It was just a human story that really wasn't about its component pieces. It kind of rose above that. But it was hard to define. It was just a lovely human story. With titanium, with all that freedom to make it whatever we want, we chose something that was very simple, very functional, but that's what we found beauty in this year. O Grand Prix, a primeira decisão que o Thor propôs para o grupo de jurados, e que foi unânime e ele levou para a organização, era que a gente queria premiar, dar 2 Grand Prix. Porque claramente assim, o volume da categoria filme e o tipo de trabalho estava demandando isso, que a gente desse 2 tipos de sinais, assim, porque senão um sinal só às vezes é difícil. Se você quer sinalizar com esse Grand Prix alguma coisa para o mercado, às vezes dar 2 Grand Prix já é um sinal. Então essa foi a primeira pauta, vamos dizer assim. Então daí a gente começou a discutir o Grand Prix de TV e cinema, né? E Laika chegou naturalmente muito bem, chegou com uma nota alta, já tinha vindo com nota alta desde as primeiras votações do long list. É um filme unânime praticamente. E aí fomos para outras telas. Aí foi uma discussão bem mais longa, porque a gente tinha 3 peças bem diferentes, que no fim a gente chegou em Geico, que é uma peça super corajosa, e a gente queria fazer esse statement também, como júri, de falar assim, o que você pode fazer no ambiente digital, em filme, uma série de coisas. Acho que assim, a gente tem que pegar o lado bom da história, ganhamos um Grand Prix em filme, finalmente ganhamos um Grand Prix em filme, era uma coisa que o Brasil, se não me engano, acho que desde nos anos 80, final dos anos 80, não vou saber precisar, a gente bateu na trave, teve algumas vezes, como você disse, e agora finalmente saiu. Então esse é um dado que a gente tem, um belo trabalho, a gente sabe fazer, a gente pode fazer bons trabalhos de altíssimo nível, né? A ponto de disputar um Grand Prix, né? E a gente já fez isso algumas vezes. Acho que outro lado dessa história é a gente chegou com 4 peças finalistas em filme, sendo que teve quase 300 finalistas. Ou seja, que são excelentes trabalhos, alguns viraram leão, mas é um volume de finalistas para a nossa capacidade de criar, produzir, ser estratégico, tamanho do nosso mercado, o quanto o filme é relevante dentro do Brasil, é pouco. E isso exige que a gente discuta as duas coisas, quer dizer, como é que a gente sabe fazer e onde que a gente não está sabendo fazer. I'll start with the television Grand Prix, which was the Leica 100 from Brazil. And it was a nearly unanimous vote from our jury, 22 jurors, 19 of them voted for it. To win Grand Prix. This very unique visual storytelling, beautifully crafted copy, and I think what we like the most about it is every time you watch it,
you find something new, you know, and because it's just, there's so many layers to the visual storytelling. And I think it takes a brand that is in a very, very tough category now with, with iPhones and photography is changing. And I think it makes them totally relevant again to the young generation. And then the non-TV, that was not as easy because there was a big discussion. We had 3 amazing pieces, and we talked for hours about it, which one really, really deserved the Grand Prix. And ultimately where we ended up was the Geico Unskippable campaign, and the particular film we chose is so disruptive. You know, it breaks every single rule of filmmaking. It takes a media space, being the pre-roll, which our industry has hated forever and not taken seriously, and made it into one of the best films of the year. And I mean, I think that's what our industry needs to do as we're exploring video in the online space. Video is the fastest growing thing in online. So how are we going to continue to evolve video online? And we think that Geico did that brilliantly. Foi muito simples, porque não houve nem briga. Não posso dizer que houve briga, nem quais que ficaram no topo. Foi unânime a decisão. Todos os jurados votaram numa mesma peça. Aí, que era o John Lewis, né? O Christmas Mountie. Falei, bom, eu olhei para todos, então vamos fazer uma coisa bonita, vamos dar uma decisão unânime. Estou junto com vocês. A decisão foi de vocês e vamos estar juntos. Todos aplaudiram, abraçaram e tal, como quem sentiu uma unidade muito bonita no júri. Foi uma decisão do júri. So close and it feels so right.